Cari amici di Italian News Radio, il saluto dalla nostra redazione, da parte mia Fabio e naturalmente dal nostro fondatore ed editore, il dottor Massimiliano Ferrara. Come sempre sapete che in questi collegamenti ci sono, è occasione di avere i nostri ospiti, grandi personalità e soprattutto personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, della moda, del cinema, della musica a livello internazionale, ed è proprio così anche quest'oggi, perché stiamo aspettando che si colleghi insieme a noi Douglas Basset, da Milano, grandissimo fotografo, chiamato e riconosciuto come Manhattan Kid, naturalmente negli Stati Uniti, attualmente a Milano. Fashion Week, ha fotografato le modelle più belle al mondo. E invece da Washington Rose Hong, un'autrice, una produttrice televisiva, una fermata dirigente d'azienda con una brillante carriera tra media e impegno civile. Quindi non andate via, rimanete con noi con Italian News e Italian News Radio. Bene, finalmente sono collegati con noi Douglas Basset e Rose Hong. Spero di aver pronunciato bene i nomi, Douglas. Douglas Basset, giusto? Douglas Basset. Allora, ciao, benvenuto. Basset, ma tu hai l'accento che io non ho. Io ce l'ho più piemontese. Va bene. Douglas, dai, così non sbaglio. E poi fatemi dare il benvenuto. Poi tu ci farai Douglas da traduttore, però almeno il saluto fammelo fare in inglese. Good morning, Rose. Good morning, greetings from Washington. Welcome to Italian News. Thank you. Thank you. Allora, io vi ho già presentato, siete due grandi artisti, giornalisti, fotografo, insomma ci sarebbe veramente da fare un'intervista lunghissima. Abbiamo preparato qualche domanda e vi ringraziamo naturalmente per il tempo che ci dedicate. So che siete insomma molto indaffarati e molto presi col lavoro, quindi grazie. E naturalmente il saluto e il ringraziamento anche dal nostro editore e fondatore ed editore, il dottor Massimiliano Ferrara. Quindi grazie di essere con noi. Allora, inizierei con una domanda subito per Rose. E io ho letto un po' insomma tutto quello che fa Rose, complimenti, è un'autrice, produttrice televisiva, presentatrice. Come nasce questa passione e quali opportunità gli ha dato di viaggiare nel mondo e di conoscere, penso, tantissime persone? Okay, so Rose, okay, how is you are a great presenter and you have had all these experiences with all these people and the great world of fashion and art and stuff. So, how is this affected you and your perspective on all these new meetings of people that you're meeting and all the VIPs and the great places that you go? Well, I have to say that it has been a long journey, and I have been very fortunate. And I immigrated to the U.S. about over 30 years ago. So coming from Asia, and I have a very global perspective. And if we trace back to history, Marco Polo in 1271 and traveled from Italy to China through Silk Road, and of course brought the Renaissance to the world at the start. So my journey from Asia to the US, I had a similar experience. I have a more global perspective on people. And so I'm in the media world. I'm very fortunate to interview politicians, artists, business leaders. And during this process, and really create a very rich life experience for me. So I started to write, not only write for my TV shows as a producer, also start writing books. And my journey to Milan is actually is a collaboration to promote one of the American artists and fashion designer. And of course, in Milan, we met you, Doug, and create the friendship. And also, you inspire me to write our book, our joint project, an American photographer in Milan. Ok, so Rose è arrivato dagli Stati Uniti, da China, 30 anni fa.
e lei ha cominciato a fare un po' scrittori per eventi, promozioni, e eventuali è arrivato scritta per un po' TV programmi, e so ha fatto un po' scrittori da tanti diversi elementi nella vita, politico, artisti, musica, e per questo c'è una grande base di interview con scritti le informazioni e la storia. So adesso lei già ha cominciato a fare incontri con un designer e hanno fatto incontri di me e già conosciamo mia storia un po'. E eventuali pensavo, ehi, guarda, Douglas Bassett c'è una storia di moda molto interessante per un americano qua. E è arrivata questa idea, guarda, un fotografo americano di Ohio cominciare a fare, let's fare this is una storia incredibile della moda e tutti così. So that's how it really kind of started this project. Questi progetti è cominciato con questi, con tanta esperienza. Lei dal China, dagli Stati Uniti, ha fatto un grande incontro con un sacco di gente diversa, e so c'è un insight to umanità, più o meno, Rose, capito? Sì, 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 brava, complimenti. Bene, e allora abbiamo parlato di fotografia, la prossima domanda è naturalmente per te, Douglas, è fotografo insomma a livello internazionale, insomma mondiale, che non solo internazionale. Ehm, una vita professionale spesa per la fotografia e la moda, da Milano all'America, immortalando bellezze in 5 continenti. Quindi insomma la moda che non ha tempo, insomma, sempre innovazione, sempre nuove cose. Ecco, tu come ti approcci a queste, parlando di moda con la fotografia? Ecco, come ti prepari? Ci sono delle cose particolari a cui tu presti attenzione prima magari anche di farle? Well, come è arrivato a Milano? Anche io sempre chiedo questi, anche io sempre pensavo, come? Scusi, come è arrivato a Milano? Infatti, è una storia strana, lunga, bella, ridicolo, impossibile, tecnicamente, come io, American photographer, io arrivato a New York. Ho cominciato a fare in giro da New York. New York ha detto, dai, you have to fare a Milano, la capitale di moda. E anche Milano sono la capitale di grandi fotografi massimo numero uno del mondo qua più o meno per 30-40 anni. Capitale di moda, naturalmente you're going to have the capitale di la fotografi più grandi mondiali. Capito? Per questi, arrivato da New York, da Milano, anni 89, è arrivato con un fidanzato, dopo 3 mesi lei ha lasciato me, è ritornato a New York e lasciatemi qua a Milano. Capito? È arrivato, what? Tu vai a New York domani? Grazie. Oh yeah, you can remain in the appartamento per 2 settimane. E questi prima Natale, buon Natale, no? So, abbandonato me, con mio fidanzato già portato io da Milano, dal New York, e lasciatemi qua da solo. Ecco. Prossimo giorno ho fatto un po' foto con un modello brasiliana, è arrivato grandi amici con lei, è arrivato il nuovo fidanzato, so in Milano e solo a Milano. Ha perso una bella fidanzata e ha preso una nuova fidanzata in 24 ore. E per questo è una storia strana davvero. So, il prossimo anno è arrivato un po' disperato. Allora, ecco, Capito? sì, allora, ecco, così intanto tu rigiri la telecamera, ecco, Oh, yes. perfetto. Quindi, ecco, tu hai fatto bene a dirlo, quindi tu, Douglas, sei a Milano, giusto? Sì, Mentre certo. invece Rose è collegata da Washington, D.C. Rose is in Washington, Washington, wow, D.C. Yeah. beautiful. Bene, e allora la prossima domanda mi hai quasi anticipato, perché Douglas, io volevo chiederti, nella tua carriera, insomma, qual è la modella o la sfilata che non dimenticherai mai? Perché? E perché? Dopo 7.000 fashion show e ho fatto incontro con tutti i top model, tu già sentito da tutti da tua vita, tecnicamente quale numero uno? Well, tutti i supermodello, è arrivato grandi amici, sono tutti molto bella, la supermodella. Una più bella, maybe Eva Herzegova, più o meno, cominciato quando lei ha cominciato la prima settimana. And lei was the Marilyn Monroe.
and anche quando si vede ancora in fashion show, ancora fai incontro, non si vede e salutare, sempre salutare perché ricordatemi, sempre c'è un ponytail prima, adesso meno capelli, ma sempre più o meno lo stesso look, capito? Mai senza cambio. Ma nella finale c'è tanti, capito? Molto simpatica, molto carini. Erano arrivati grandi amici perché questo è un momento di gioia e grandi elementi dopo fai una grande fashion show a Milano. So there was un super entusiasmo e anche possibile loro ci hanno pagato abbastanza bene per un'ora, capito? So naturalmente un po' più felice. Ma dopo 7.000 fashion show già cominciato a visto mi faccio continuamente. So per questo è arrivato un po' amici più o meno con tutti. Giselle, la famosa modella brasiliana, ancora sono un po' in giro, fantastico, just fantastico, un spirito, capito? So there was never mai una modella specifica, but there was un elemento da loro mi piace molto. The spirito and simpatica. Certo. Tu can be molto bella, ma tu non sono simpatica e felice e tranquillo e non sono molto bella. So per questo cercate un spirito della modella dove ti amo tantissimo. Eva Herzegova was un magnet per questi. And Giselle was so simpatico. And there was un poeta modelli arrivato in corso, era arrivato bella amici. Un fantastico giro, davvero. Immagino. Vabbè, però, visto che sei a Milano e io sono collegato da Torino, prossima volta vengo a trovarti. Poi se c'è anche Rose, insomma, ancora più Certo, bella. Però volentieri. va bene. Allora, Rose, moda e arte. Cosa vuoi trasmettere con il tuo stile e che tipo di donna immagina quando parla di moda, Rose? Ok, Rose. Fashion, moda and cosa hai detto? Moda and Ho detto moda e arte, cosa vuole moda trasmettere and art. Rose? E che tipo di donna immagina quando parla di moda secondo lei? Okay, so Rose, you're in the world of fashion and art. And what kind of woman that inspires you or that you like in this sector of fashion and also in art? Yeah. The kind of type of woman or look that you like in publicities or things like that. That's a great question. And coming from a different culture, from the Eastern culture, now I'm deeply immersed into the Western culture. I have to say, any art creation, whether that's art, painting, fashion, when you gather, when you merge those different elements from different culture, and you create a very vibrant and very unique new art piece. And two artists are represented in Milan and fashion show. Both actually have those cross-cultural backgrounds. Andre Soriano, for instance, he's an American celebrity designer. He came from the Philippines, and but of course he's an American designer with both Asian and also Spanish influence. And he's the one actually designed a very Trump gown, and for the president we just elected in the U.S. And he is quite well known in the U.S. for designing that very gown, and because again his background in cross culture in art as well. And I represent artists, and they came from Asia with an Asian perspective. However, they're trained in Western oil painting technique. That's why their art creation it just have this very global and also unique perspective because of the merge of the two cultures. So that's the type of art I love, and those are type of artists I represent and work with. Rose, c'è una grande opportunità in la vita di fare esperienza con art and fashion in due settori. Asian art, Asian fashion, and with a mix di American fashion. Pochi artista e persone come lei c'è questa opportunità di si vede due prospettive completamente diverse. So lei piace un artista dove originali e fai un po' fusion del questi due diverse cose e comincia a fare insieme now e lei piace questa nuova idea. Non sono
un western or eastern, but un fusion del due concetti diversi. E lei cercare per questi, e già trovato una grande artista fare questi modern perspectivo in un fantasia, but yet using traditional Asian culture, styles, and feelings mixed together. As far as moda, lei ha fatto incontro con un altro giovane designer in Stati Uniti dove ha fatto coraggio da fare un gown con Trump un po' anno mezzo fa, quando non sono molto popolari, e ha fatto coraggio da fare questi avanti, e lui già cominciato a fare un po' fusion, un po' fantasia diversa come l'arte. Due cose un po' diverse, non sono lo standard tipico Versace Prada look, but un nuovo vision dove un po' arte del design della moda. Ok. Fusion. Certo, una fusione, ok, ho capito. Beh, allora, voi due siete amici da tantissimo tempo, oltre all'amicizia vi unisce anche, insomma, la passione, il lavoro, quindi l'arte, la moda. C'è un libro in arrivo oppure c'è già? Di cosa parla? Questi per Rose o per me? Per entrambi? Ok, well, yeah. Questi noi conosciamo più o meno da 150.000 scatti fa. So, abbastanza, abbastanza un po' lavoro già passato nel nostro incontro, capito? Ho fatto incontro avanti domo Milano, un Fashion Week un anno e mezzo fa più o meno, capito? E io ho già visto loro non fare le foto bene. Ho detto, io devo fare più basso, prendi il domo sopra, capito? Giù, 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 su ginocchi. Allora statai, no, io devo fare giù, giù, guarda, guarda su. Non conosciamo, ha fatto solo io. Scusi, non fai foto bene, Questi è il domo di Milano, devo fare bene, E per questi conosciamo noi, capito? Sì. And so il nuovo libro è già in il terzo chapter più o meno. It's an interesting formula perché ha fatto un po' shooting di film in Los Angeles, 2 volte qua anche a Milano, e già una storia già cominciata, riviamo, molto interessante. Rose già visto tutte le immagini già fatto, tutte grandi persone già in fatto incontro, e io sono da Ohio, tranquillo, simpatico, easy going, e già una diversa culture, capito? Sì. So, more or less, any other follow-up, io posso concludo. Sì. Quindi Rose ti ha rimproverato subito, appena ti ha visto, ti ha subito sgridato. Rose, Con del as foto. soon as Un foto you met me helping you with your photo, how was your reaction about this strange guy telling you how to do your group photo? Well, that's a story how we met. And we were in Milan and doing the Milan fashion show. And here, both actually, we were right in front of the cathedral. And there's a sea of people, visitors, and also, of course, you have different fashion designers and photographers are taking pictures against this epic historical background. And here he was, Douglas, with his camera, and he was capturing every angle he could, but at the same time, and he was correcting our cameraman, photographer, for the best angle. And little did I know, from that meeting, and I discovered actually they probably, Douglas, you don't even probably realize you may have set the Guinness record for a fashion photographer have shot most fashion shows. So far, I think 6,000 is the number 7. I heard. Over 6,000. 7. Huh? Yes. Well, let me translate before we get too far. It's too much. So, yeah, lei sono confermata that sono io avanti del domo. Per questi conosciamo e fatto incontro, and un sistema strano per americani ti conosciamo da fare questi. Bene. Volevo chiedere, Douglas, se puoi chiedere a Rose, visto che leggo qua anche una cosa, insomma, ammirevole, molto bella, che è il servizio per quello che riguarda il medical mission. Medical Yes. Medical Music Symphonic Group. Yes. Oh, yes, okay. Se vuole Well, parlare, ecco. yeah.
Well, I'm truly very blessed. My life, not only I'm an author, television producer, and also I'm a business person. And but in my spare time, and I devote my financial resources and my time to charities. One of the charities I'm involved with is called the Medical Music Group, and this is one of the largest medical symphonic groups in the US. Most of the participants are not professional musicians or singers, rather, people engaged in the medical field. And I have the very good fortune to work in the medical field as well. And that's why uh, I'm being part of this group. And the mission is to support humanitarian medical causes around the world. So each year we'll go to one country and to raise funds using concerts to help the medical charity. One of the most memorable concerts we had was in Barcelona in partnership with Jose Carreras, one of the greatest three tenors in the world, and to raise funds for his Leukemia Foundation. So that was absolutely one of the most memorable concerts that I have participated. And since then, I have formed a very good friendship with the Carreras family. Sergi Carreras also is a tenor, and he is so gracious to perform several concerts with me, yeah, both in China and also, of course, latestly last year in London at the Paris Fashion Show. Okay, so she's started this group, a charity for medical concerts. Italian, Uh, Italian, Douglas. Italian, sorry, excuse me. So, yes, sorry. Già che cominciato a fare questi charity, Rose fare anche, non sono scrittori in molta art and TV producer, ma anche fai tanti diverse charity, ok? And questi Music Symphonic Group. medical symphonic group, già che cominciato a fare questi, con diverse grandi cantari famosi, e ha fatto in giro di molto diversi posti. And it's una casa terapeutica molto creativa, and una grande opportunità. Conosciamo veramente un sacco di gente e fare una grande opportunità di aiuto a gente anche allo stesso momento. Yeah, you have to mention Jose Carreras. Hosta Carreras. Jose Carreras, the greatest tenor of our time. Oh, che ha fatto un incontro con Horacio Carreras. Carreras, yeah. Jose Yes, gran cantare da tutti i tempi. And, well. Bene, yeah, we did a concert in Barcelona in partnership with Jose Carreras. Jose Carreras is one of the three greatest tenors of our time, and to support his Leukemia Foundation. Ok, Carreras, scusa, ho detto sbagliato, ha fatto anche un grande concerto in Barcellona. Ok, yeah. And so lui sono like numero 3 tenor più famosi mondiali, so lei piace tantissimo di questi, capito? And sicuramente c'è altri eventi avanti arrivi. Certo, certo. Bene, bene. Allora, io ho ancora qualche domandina, ci prendiamo ancora un po' di tempo, così facciamo ancora una chiacchierata. Douglas, tu hai uno stile inconfondibile, però c'è qualcuno, insomma, un fotografo a cui ti ispiri, che ammiri, che insomma, chi è il tuo fotografo, oltre a te, chi è il tuo fotografo preferito? Oh, mi fotografo piace di più, wow. Hamlet Newton was a grande ispirazione per forza in the settore di provocativo, ok? C'è un poeta grande fotografo qua here a Milano, John Paul Barberi, capito, sempre ha fatto grandi promozioni in tutti immagini con tutti i superstar, e sempre guarda lui immagini, peccato io non posso fare grandi foto con grandi modelli, capito? Per questo è arrivato un po' backstage, la prima show entrata, ha fatto Linda Evangelista, la prima foto della mia vita backstage,
Helena Christensen and Christy Turlington was the foto numero 3, e poi dopo ho fatto tutti insieme. So per questi già che ho cominciato, vai backstage perché c'è la moda e c'è il super top model, capito? Mia carriera che ho cominciato su strada di Milano, da fare con macchina fotografica, con un po' testing models. In questo momento, anni 90, un test was molto difficile, because that had to be più bella, più grande da un pubblicitario già più o meno già visto. L'unico problema possibile non c'è l'ultima vestiti di Gianni Versace o Johnny Mr. Armani, capito? So we had to fare creativo con la dinamica dello spirito della modella, composizioni, utilizing un po' tecnica molto più complicato, perché i grandi fotografi milanesi vai in studio con un softbox and flash and bam and fantastico, incredibile. Ma io ho fatto su strada, duro su strada, molto difficile. So ho imparato, e poi entrate con il test della modella da fare un spirito da questi personaggi, dove tu sei un attore, capito? Dove tu fai proiezione, capito? Per questo ho cominciato a fare il mio stile, capito? Certo. E poi piano ho cominciato a cambiare un po', ma in questi primi anni, in anni 90, già cominciato più o meno a fare definitivo mio stile, facilissimo, dinamico, composizioni, contrasto, feeling, emotion, capito? Certo. That's my style, really. Dove non sono just io la photographer, ma anche mi team. Si vede mi team, si vede il trucco, si vede i capelli, si vede the stylist, e si vede la modella. Adesso, nel nuovo trend di modelli è così. You know, Doug, I truly can't wait for the world to see your work past 30 years. And that's why I think it's so important to write this book. And the book title is called Douglas Basset, an American photographer in Milan, basically looking at the world fashion photography through the lenses of Doug. And Lei ha fatto yeah. ispirata da fare questi libro da me, perché dopo già visto un po' dalla foto in tutti i supermodel e come ha fatto la costruzione delle immagini, io ho preso backstage e ho fatto più o meno un studio, tecnicamente, a portable studio, dove ho fortunata di capture lo spirito di questi modelli, capito? E per questo Rose piace tantissimo di questi stilo, capito? Movimento, un po' forzato, un po' dinamica, un po' espressione, un po' wow, tu sei viva, tu sei bella, tu sei fantastico, let's see vedi, but non così, just statica e guarda a sinistra e destra. You know, by covering over 6,000 fashion shows in the past 30 years, you have captured nearly every major fashion designer, including all the names you mentioned, Versace, Armani, and also all the supermodels. That's why truly the world need to know who Doug Basset is. And they need to look at your beautiful creation throughout 30 years dedication and hard work, and to see the beauty you have created and for the world to see. Yeah, Rose solo ha detto, già visto un parecchio della mia immagine, tutti i grandi di bellezza persona. Oh my gosh. Oh my God, why? Ok. Oh, scusi, eccoci. Ha detto, importante, per questi vorrei scrivere questi book e documentary, perché già visto tutti i grandi supermodelli e tutti i grandi designer, e tecnicamente già più o meno ha fatto tutti i nomi immagino, ok? Ha fatto tutti i supermodel, anche non sono super, sono nuovo modello, già cominciato con la nuova modella da prima anno, e piano piano è arrivato anche ai grandi loro. So, per questo lei scrive questi libri, perché è importante che si vedi anche questi grandi era di moda e movimento, dove più o meno non esiste adesso. And so it's un po' un documentary anche un po' storica del questo movimento, dove noi 30 anni fa bellezza was super importante, e adesso solo individualità, fai come vuoi, non c'è problema, con capelli verdi va benissimo, fai scarpe sbagliate, ok, capito? And now we're in un mondo
ha perso più o meno una direzione del concetto in style e calore, capito? Certo. So Yeah, it's a momento passato. Yes, Rose, help me please. on this one. You have filmed over 6,000 fashion shows, and how many millions of photos you have taken so far? Più o meno, calculated più o meno, it's about quasi 6.500 da 7.000 fashion show, and più o meno ho scattato quasi 1,5 milioni di scatti minimo. Minimum. So it was più o meno 400 fashion show per anno, vi fare 3-4 mila scatti per giorno, fare così per 60 giorni per Mi, settimana, per anno. mi viene da chiedere quanti hard disk hai per tenere tutte queste Oh, foto. infatti, e anche prima che mencionate con negativi di positivo. So Ecco, già più pure. o meno 40 kg, 50 kg di negativi, ancora già che mencionate da fare scanning, piano piano arrivo bene. So questo è anche un progetto per la storia di questi grandi movimenti degli italiani, i grandi modelli arrivati avanti, e la cultura e la storia del grande mercato di Italia, capito? So io Yeah. sono un documentary persona dove io veramente still ancora credo e ancora si vede l'immagine, lo sai cosa ha fatto. And it was un bellissima storia davvero, but ancora a work in progress. Oh, Work in that's progress. that's D'accordo. also amazing. That's why, Doug, I think this documentary and the book is so important. And I will even advocate if the world or Milan doesn't have a museum of the fashion photography, we should create one. And because only your work alone is a reflection of the world fashion photography and then its impact Wow. on the world. And that we Lei già detto, era impressivo queste collezioni in numero, e importante possibile avanti da fare maybe anche un museum o un spazio o un moving show da questi grandi movimenti dove, come noi 25 anni fa, fare la moda e la bellezza e la trend e come, you know, and so lei pensava importante veramente vai avanti con questi progetti perché there's a momento storico per il mondo di CIAVY anche, capito? Non sono just noi o un person, but this was un momento in time yes. della moda in Italia, Francia e anche in New York too. Un grande momento. Per me personalmente è un po' diverso per forza, sicuramente. Certo. Bene, allora, due domande ancora veloci, poi vi lascio perché vi avevo promesso che non vi avrei trattenuto molto. Chiediamo a Rose qual è il momento più significativo della sua carriera e un consiglio magari ai giovani che vogliono intraprendere insomma una carriera, avventurarsi nel mondo per Rose non solo della moda ma dello spettacolo, del giornalismo e anche del canto, perché so che Rose è un soprano, giusto? O forse non dico corretto. Rose, you're a soprano, correct? Yes, You're I an am. opera singer. Yes. But okay, well, the demand is who is your inspiration, Cabito, and what is the from your perspective of the a little bit of the history of your music, but what is your perspective of the new trend, or do you have any new people that you are following that you really like in the art and fashion? I think I già detto, Yeah. giusto? Yeah, and I love history because from history you can learn things that what's happening today and even probably tomorrow. And if I look back in history, every time when you have a renaissance, let's say I mentioned about Marco Polo. When Marco Polo made that journey from Italy to China, 1271, that connect the east and the west. And throughout the Silk Road, you can see beautiful art creations. And even we can feel its impact today. And Christopher Columbus, 1492, when he sailed from Spain to America, not only he discovered America, but also you can see the culture in this new world. It's becoming a dominant culture in the 21st century. So throughout my career journey, and I see inspiration in all cultures, in all different fields, and in art, in music,
And in photography, you inspire me because not only you have created millions of images and document the world fashion history, but you're still creating new ones. But the beauty is now we are collaborating together and creating new art. And that's a beauty that inspires me. And it's not any giant, rather people I come across in my path and we're forming new alliance, new partnership and inspiring each other. And I love the creative process. We did both in Milan and Paris during the filming process. And you are that part of the creative process. And I really can't wait until our finished the book and also film, documentary film, can be revealed to the world so people can see what a genius you have been, but mainly as a person who dedicated to your craft in your lifetime. And truly you documented the world fashion history and through just your camera, your own lenses. That's quite a Rose, no remarkable so. fact. Oh, excuse me. Yeah, well, più o meno, ha detto tanti casi. Lei piace, ispirata dal non solo un elemento, capito? Perché lei anche conosciamo molto bene his history, detto della Silk Road and all this artwork that was traditionally fatto in tanti altri posti in the mondo. So Rose is più o meno inspired by creativity and originality. Capito? Questo è un caso molto importante. Originality. Di più da solo una persona ha fatto cambio di interazioni, but l'originality delle various cultures in persona, dove loro ha fatto questi grandi arte, capito? It's a little bit complicated perché her reply was molto lungo, capito? And so lei piace anche me perché lei pensavo io sono molto originale, capito? In un stile professionalità della mia passione. Photography is un passione. E quando tu cominciari a scattare è veramente una cosa bella. Ma più o meno va bene. I mean, sì. non c'è una persona specifica, ma un po' originalità. Bene. Ascolta, ma tu Douglas lavori da solo o hai un team anche che ti aiuta? Well, prima di Covid c'è un team fatto in giro con Mondadori, ha fatto 16 anni con Mondadori. Mondadori Digital, New York, Paris, and London. Ma dopo Covid tutti i team più o meno è andato, capito? So adesso ho ricominciato a fare da solo. Prima 10 anni in Milano ho fatto tutti da solo, capito? Meglio così per me, un stile di lone lupo da solo. Lupo solitario. Perché non posso entrare dove vai io, capito? Bene. Privata esclusivo, capito? È un po' difficile. Sì. So mi piace il lavoro da solo, non vorrei fare i training da 20 assistenti da fare coppie di me, perché il problema è quando loro toccare il glamour o si vede il glamour o arrivo vicino al glamour. Quindi è molto addictivo. Quindi gestisci anche il post produzione, quindi dopo tutto quello che succede. Sì, perché anche post-produzione è anche the nuovo art form e ogni immagine you can creare tu stile di immagine del ritruccato, già un po' stile. Sì. Ma più o meno proviamo a fare l'immagine preciso e perfetto quando scattare. Ok. Well, yeah. Abbiamo Yes. il libro, ecco, Rose. If I may share, just earlier I was talking about my inspiration. There's truly so many inspirations throughout the history. I cannot really pick one person. This is one of the books I wrote called Vanished. And the book cover, I love to write historical fiction. So this is one of the fictions based on historical facts or true stories. And the cover you see is the Chinese royal palace. And this was in 1860, was destroyed by the 8 European powers invaded China. But architecture, as you can see, is not Chinese architecture. And actually the architecture was originated from France because Chinese royal emperor was trying to adopt some of the best architectures in Europe. Versailles in France
was one of the inspiration. And but anyhow, so as you can see, every time when we cross culture, have that exchange, have that merge, integrate two vast different cultures, and you create something totally original and a masterpiece. And that has been my experience. I'm inspired by both cultures. I'm fortunate to have experience with both Eastern culture and also Western culture. So I definitely will continue to do that, and working with our artists and creators, and in creating pieces that is truly unique, but also we can trace our roots back to our different cultures. Wow. Okay. So, uh, Rose ha detto, questo è uno del libro fatto scritto, Vanished, dove it's un copertino già un fondo italiano, ma anche sembra un po' cinese. Ancora lei ha detto, lei, ispirazione is there's a clash of due culture. And questo the Vanished has got an Eastern and a Western clash. Anche per me, io sono western, but anche now in Europe. So io c'è un clash dell'Ohio, da Milano, è un po' clash, a culture clash anche. So lei piace questi, ha fatto ispirazione di scrivere questo libro, perché c'è questi diversi clash del cultures and society and tutti other aspect. So it sembra una copertina di maybe Cina, but technically una copertina del fondo di italiano. A clash of cultures and art. Bene, è una curiosità, Douglas. Adesso che l'impatto della fotografia digitale, ma tu, insomma, come lo vedi questa? Preferisci il vecchio stile ancora oppure? Well, see, the film simply as the true mystery del photographer, especially in tempi fa. But un po' lento, anche bello. Dopo lo shooting, tu vai al laboratorio, lasciare la pellicola, ciao, buonanotte. Adesso, con digitale, dopo lo shooting, entrare nel computer, rimani di là tutte notte, anche domani, perché tu hai fatto, instead of 3 rollini di 100 foto, ha fatto 1000 foto. Fashion Week fa ha fatto 50.000 scatti. So, io c'è un piccolo problema con digitali, perché oggi andiamo a scattare poco. Oh my God, 2000 foto oggi. That was poco. So that's the problem. But in the finale, boy, I'm going to shoot and tell assolutamente già preso sicuramente grande. Nessuno scappa da questi studio until io sono contento. Tu sei perfetto. But adesso digitale è un po' più facile, meglio per environmento, perché tutti i chimici del sviluppo della pellicola un po' non va bene per forza. And so digitale è un po' più veloce. Sì, ok. Bene, allora siamo quasi alla conclusione di questo collegamento. Volete ricordare qualcosa, un appuntamento, qualcosa che avverrà in futuro? Insomma, non so, a voi la parola, se volete dirci qualche... Rose, certo. Rose, do you have any future appointments or exciting elements that are happening that you would like to just quickly share? Definitely I do. And I have the good opportunity to meet Italian News in Rome. And now we're talking about collaboration. And I mentioned the importance and the impact of Columbus, Christopher Columbus, and Marco Polo. So we are in discussion to collaborate with Italian News to create this annual event, both in the U.S. to celebrate the spirit of Christopher Columbus and for his adventure and for his adoption of new world, new culture. So we're hoping we're going to start this Christopher Columbus Festival next year in the US to celebrate Italian culture, its contribution to the world, and also to recognize the business leaders in arts, entertainment, and their Christopher Columbus spirit in contributing to this world we call America, even much greater. And Marco Polo, of course, his impact is connecting the East with West. So we're also in discussion right now to create a similar events
in China, along the Silk Road, to recognize Columbus and his contribution to connect the East and the West. So, prossima volta anche cominciate a fare un collaborazione con Italian News. She wants to, ha detto tante volte Marco Polo e Christopher Columbus. Due persone sempre importanti perché Marco Polo ha fatto connessioni dall'Italia e Cina. Columbus, Europa, America. And so due persone inspirate. So prossimo anno si going to organizzare questi eventi Columbus presentation. Ancora non c'è sicuro del nome. Dove we're going to cominciare a prendere un po' delle arte di Italia e vai in Washington DC in primavera. Poi con questi concetti lei vorrebbe vai avanti anche da altri posti, maybe anche in China, to trasporti questi gruppi di artworks and various artworks dove si vede la vision of Eastern and Western and style that's originale. So she's molto entusiastica da questi prossimi grandi promozioni in marzo più o meno, dove there's going to be a collaboration anche with Italian News to find more updates and queste presentazioni di art and moda. Yeah, the other project also we're in the discussion planning stage is to produce a TV documentary of notable Italian Americans in America, following the footsteps of Christopher Columbus. And so the title is yet to be determined, but the format is we'll interview, each show will interview one American Italian about his life experience in America, and also, of course, his contribution to America, more from the Italian, of course, history, culture, and how that impact America. Avanti, Rose is going to then fare lo stesso concetto, but she's going to cambio il soggetto and usare italiani influentiali in Stati Uniti. And she'll have a TV show dove parla un po' della storia di ognuno avanti. So the progetti and aspirazioni di Rose is phenomena. Lei sembra c'è tanto lavoro da fare, anche già solo per me progetti. But the prossimo progetti will be anche in TV italiano-americani and come l'influenza del loro past or Italian culture e come adesso fare the art and the creativity in Stati Uniti. And another fusion da una persona con due diverse cultures for a creative process. So that's anche another project that will be coming prossimo anno. Yeah, I think this is a very important project because think about it. Frank Sinatra, Dean Martin, I know the family. There's so many Italian Americans who have contributed so much to America, impacting our pop culture and our entertainment. And in every industry, Italians have contributed to American society. So we want to recognize that. Oh, well, sì, Americani piace Italia, per forza. You know, strano, wait, scusi. Questa sera in Stati Uniti, più americani mangiare un forma, non sono mangia italiano, mangia un forma di Italian style cibo. Non sono cibo italiano, giusto? But un forma di Italian una style specie, cibo insomma, sera. una cosa Più da simile. tutta Italia questa sera, capito? Sicuramente pizza, spaghetti, so she's going to utilize anche tipo, guarda il nome c'è, Frank Sinatra, tutti di questi famous names of Italo-americani, capito? Ma guarda, so that'll be un altro progetto avanti per Italian News. Tutte le interviste che facciamo alla fine finiscono tutte sul cibo. Especially in questi ore. Everybody finishes an interview, Rose, with food. Oh, he just said, yeah. But, you know, Rose is anche super dinamica. Una donna mai conosciamo bene, nel senso non c'è tanti come Rose. C'è tanti progetti e lei va avanti come un treno adesso con tutti i progetti.
Just io e lei, già, wow, già confusione completamente, ma con tutti arte, installazioni, promozioni di galleria, di artista qua, io sono di là, wow, veramente una donna molto in gamba, molto dinamica e molto entusiastica, e un grande santo da fare promozioni di arte, capito? Beh, Manca queste promozioni di arte e la moda, capito? So certo. she's going to become a leader in questi settori in the future. Well, if I can mention one more project we're doing right now, we have purchased 10-acre farm right in the one country near Washington, 40 minutes from Washington. We're building that into a global sculpture garden. And no sculpture, when you talk about sculpture, you cannot but think about Italian sculptures. So we're going to definitely have Italian sculptors, and their work will be displayed at the Capitol Sculpture Garden next spring. We're under construction right now. So ancora sopra di tutti, anche prossima primavera, lei going to have un grande spazio, tipo un giardino più o meno, un spazio, dove going to entrare in un sculpture garden, un giardino di scultura. E naturalmente lei vorrebbe usare un po' scultura di italiano. Infatti, tante persone negli Stati Uniti che hanno grandi villa vorrei un po' oggetti maybe un po' più piccolo del vecchio stile di animali, scultura su casa, tutti così. So Certo. it'll be un nuovo progetto ancora, scultura con un grande various artisti italiani and on internationali anche. So un altro progetto on top of tutti. So Rose, c'è tantissimo lavoro tutti invernali e arrivo primavera, she'll be pronti con 20 progetti, tutti lancio insieme. Tecnicamente Rose will ritornare in Milano in febbraio per presentazione di un designer and fashion, lei fa promozioni, grandi artista, anche io conosciamo, molto interessante, dove again anche in the finale di tutti i soggetti da questi interview, grazie per il vostro tempo, is that più o meno originali. Io sono molto originali and Rose really piace questi elementi, perché ogni artista nella moda sempre copia ogni altra persona, and so questi maybe this is the nuova direzione da si vede, originalità, pochi fai così, tutti copia Andy Warhol, you know, io stufo di questi, stufo. C'è un art shop today, ho visto Marilyn Monroe ancora di nuovo con tante cose, mannaggia. So, grazie Italia News per tutto il tempo, e un grande piacere, e sicuramente avanti we'll ricontinuare un po' più meglio un altro follow-up interview. Grazie. E noi vi ringraziamo a entrambi, grazie di essere stati con noi. Ci incontriamo, ci organizziamo, ci incontriamo o in Piazza Duomo o a Roma, ci troviamo tutti. Well, quando tu sei pronti per tu ritratto, vuol fare sicuramente molto bene, capito? Ecco, allora io volevo dirtelo, ho detto, se magari mi fai una foto tu, magari riesci anche a farmi venire un po' più, sai, vengo da te che sei professionista. Ok, so you want to be più giovani, più capelli? No, io più capelli. Ah, no. Meno ruga, più Jack. You know, and questi la magia di Italia. Con moda, un po' styling, un po' attenzione dal tuo look, you can arrivare veramente molto bene. Fai un po' magia dal photography, light, and then giocare io con un po' dove arrivo tu spirito e tu sei wow, incredibile, sono fantastico. Capito? Perché apri la potenziale del tuo cuore. Bene. Thank you. Thank you, Rose. Grazie anche a Italia News. Well, thank you Douglas. Grazie, Rose. Ciao. Bye-bye from Washington. Love you all. Bye-bye. Ciao from Milano. Ciao. Ciao. Ciao, bella Rose. E veramente quest'oggi è stata una bellissima intervista, come avete potuto sentire e vedere. Douglas e Rose, insomma una carriera fantastica, molto, molto bella, due persone insomma che sotto l'aspetto lavorativo sono eccellenze assolute.
Bene, noi siamo contenti, li risalutiamo e li ringraziamo nuovamente, naturalmente sempre da parte anche del nostro fondatore ed editore Massimiliano Ferrara. L'appuntamento con le nostre rubriche naturalmente sarà il prossimo ospite, quindi tenetevi aggiornati, andate sul nostro sito www.italianews.it, ascoltate la nostra radio www.italianewsradio.com e il saluto a tutti voi da parte mia. Alla prossima.